చెప్పేస్తాను ఫ్యాన్ తీసుకోవాలి. Okay, good evening, sir. Good evening, everybody. Okay. See, in the last class, we have discussed the LCM concept. Now, we'll discuss the concept of we'll discuss mensuration concept. Okay. We'll discuss mensuration. Okay. First of all, here we have two concepts: areas and volumes. Areas and volumes. Right? Areas and volumes. Here, see, this is nothing but 2D here. This is nothing but 3D here, 3-dimension. Okay, 2-dimension and 3-dimension. Okay, this is very, very risky. Is it visible, everybody? Is it visible? Okay.
So now, okay, right. See here, areas. See, so what is nothing but area? First of all, area means, for example, if you take a rectangular field, if you take a rectangular field, okay, if I pluff the field, if I pluff the field, that means I'll cover the entire portion of the field. See, simply pluff the field is nothing but area. అంటే పొలాన్ని దున్నుట అనేది ఏరియా, రైట్? సపోజ్, so what is the units for area, sir? Units for area is centimeter square or meter square. Centimeter square or meter square. This is units area. Units for area. Okay. Then what about perimeter? Perimeter. Okay. If I fence the field, అంటే పొలానికి చుట్టూ కంచి వేయుట. కంచి వేయుట. పొలానికి చుట్టూ ఏం చేస్తాం? కంచి. So that is nothing but fencing the field. Fencing the field is nothing but area. So fencing the field is nothing but perimeter, not area, it is perimeter. Okay. See, what is the units for perimeter? What is the units per perimeter? Centimeters or meters, right? So this is very, very important chapter. Okay, for SSC CGL, you can expect 3 questions from this chapter. It's a very, very important chapter. So don't miss it. See, I'll cover total formulas, all the basics today, 2D and 3D formulas. In the next class, I'll discuss the problems. Okay. Very simple. Fluff the field is nothing but area. Okay. Suppose if I fence the field, that is nothing but perimeter. Then what is the units for perimeter? That is centimeters and meters. Okay. Then first of all, let me discuss the first concept, that is area of triangle. Area of triangle. Area of triangle. First of all, I'll discuss the triangle concept. Let me discuss the triangle. I'll find out area. Suppose if you take, this is a triangle. Okay. This is base of the triangle. This is height of the triangle. Okay. Then area of the triangle is of base into height, of BH. Okay. Area of the triangle is of BH. Okay.
Okay, na? Summary time. So now is it okay, everybody? Now is it visible? No. So I'll discuss now. First of all, mensuration. In mensuration, we discuss. Here we discuss 2D and 3D, 2-dimension and 3-dimension. Right? So please observe 2-dimension and 3-dimension. Okay. And today we will discuss areas and volumes. So areas and perimeters. Sorry, areas and perimeters we will discuss. And in 3D we will discuss. In 3D we are going to discuss volumes and surface areas. Volumes and surface areas. Surface areas. Right? Now is it visible, everybody? Is it visible? Right? So please observe. Okay. Is it okay now? Okay, right. Thank you. Then right. So now I'm going to discuss. Right. I'm going to discuss 2D and their 2D concept. That is areas and perimeters. Areas and perimeters. And their 2D concept I'm going to discuss areas and perimeters. See, what is nothing but area? Area. For example, if you take a rectangular field, okay, right? If I pluff the field, ఈ పొలాన్నంతటిని దున్నాను అనుకుంటే పొలానికి చదును చేయడం. That is nothing but pluff the field. Pluff the field is nothing but area. Pluff the field is nothing but area. Suppose if you take a rectangular field, if I want to fence the field, if I want to fence the field, fencing. Pluff the field is nothing but area. Fence the field. పొలానికి చుట్టూ కంచి వేయుట. Fence the field is nothing but perimeter. Pluff the field is nothing but area. Okay. పొలాన్ని దున్నాం అని అంటే అది ఏరియా. దాన్ని వైశాల్యం అంటాం. పొలానికి చుట్టూ కంచి వేసి. That is nothing but fencing the field. Fencing the field concept is nothing but what? Perimeter. What is the area units, sir? What is the area units? Centimeter square or meter square. That is square units. Okay, right? Then what is the perimeter units? Meters or centimeters.
First of all, you should understand this. Okay. Okay. See, this is a rectangular shaped figure. Okay. So, what is the place occupied? That is nothing but area. So, what are the boundaries that we can call it as perimeter? Suppose if you take this white board, so white color board, okay, this total, this white board, if I painted with a black color, that is nothing but area. And a board is painting weight on the area. ఈ బోర్డు చుట్టూ ఫ్రేమ్ ఉంది కదా సార్, ఫ్రేమ్ సిల్వర్ కలర్ ఫ్రేమ్, అదేమవుతుందంటే పెరిమీటర్. సిల్వర్ కలర్ ఫ్రేమ్ ఏమవుతుందంటే పెరిమీటర్ అవుతుంది, రైట్? ఈ సిల్వర్ కలర్ ఫ్రేమ్ ఏంటంటే పెరిమీటర్ అవుతుంది చుట్టూ. దట్ ఈస్ ద బౌండరీస్. కంప్లీట్ గా మనం పెయింటింగ్ వేస్తాం కదా, అదేమవుతుందంటే ఏరియా అవుతుంది, రైట్? దెన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏరియా అండ్ పెరిమీటర్. See, here different concepts are there. So total 12 concepts are there in areas and perimeters. That is 2D. I explain one by one. So observe carefully. Okay. First of all, okay. First of all, I will discuss a triangle. Triangle means how many sides? So this is very important topic for SSC CGL examination. It's the most important topic. Triangle means how many sides? We have 3 sides. 3 sides. Okay. 3 sides and 3 angles. We can call it as a triangle. Then, see, A, B, C are the vertices of a triangle. Let A, B, C are the vertices of a triangle. Okay. This is called height of the triangle. From middle of the side to vertex of the side, we can call it as height of the triangle. And we can take this as base of the triangle. Base of the triangle. Okay. Then what is the area of the triangle then? Area of the triangle is of base into height. This is very basic important formula. See, for calculating the area of any triangle, you should know this formula. What is the area of the triangle, sir? Of base into height. So very most important. This is of base into height. This is the area of the triangle. Right? Okay. Then how many types of triangles are there? There are 5 types of triangles. There are 5 types. So please observe carefully, sir. So listen. Triangle, area of triangle is what? Half base into height. Then how many types of triangles are there? Area of the triangle. For any triangle, you have to follow the basic formula. What is that? Half base into height. Half base into height. You have 5 types of triangles. First one is scalene triangle. Scalene triangle. All the sides are different. Here we have A, B, and C. All the 3 sides are different. We can call it as a scalene triangle. A, B, C are the vertices, and small a and small b and small c are the sides of the triangle. This is scalene triangle. Okay, right. For every triangle you have to calculate area and perimeter. Area of the scalene triangle is root over delta is equal to root over s into, because all the 3 sides are different. You please observe the lines here, A, and I have represented with single line here, 2 lines and 3 lines. That means all the 3 sides are different. All the 3 sides are different. All the 3 sides are different. Is it visible now, everybody? Is it visible? Is it audible? Right. Please comment. My voice is clear or not? Clear? Please comment. Is it visible and audible? Please respond who are in online. Okay. My voice is clear now. Okay, thank you. So suppose if you take a scalene triangle, here all the 3 sides are different.
So from Heron's formula, delta is equal to root over S into S minus A into S minus B into S minus C from Heron's formula, delta. That is nothing but area. Area of the triangle. Delta is equal to root over S into S minus A into S minus B into S minus C. Okay. Then here, what is the perimeter, sir? It's very clearly told. Perimeter, it represents small p, capital P. That is, all the three sides we have to add. A plus B plus A, small a plus small b plus small c. Perimeter into chuttu boundaries. Small a plus small b plus small c. There is nothing but perimeter. Area units, area represented with delta. Perimeter is represented with P here. This is square units. This is square units. This is units. This is what, sir? Units. This is perimeter, right? Then this is a formula. This formula, this delta, we can call it as Heron's formula. Heron's formula. The formula, sir? Heron's formula. Delta is equal to root over S into S minus A into S minus B into S minus C square units. This is its formula, Heron's formula. Next. Then, this is first triangle. Second triangle, let me discuss. Second triangle is right angle. Second triangle is, sorry, isosceles triangle. Isosceles triangle. Second triangle is isosceles triangle. Isosceles means two sides are same and one side is different. This total we can call it as B now. This is B by 2 and B by 2. This total we can call it as B. Okay. See, isosceles in the name itself, two sides are similar and one side is different. That is nothing but an isosceles triangle. Okay, please concentrate carefully. Okay, please understand carefully. Please write down the notes. So without writing the notes, simply listening the video is no use at all. So video so while the class meanwhile you write the notes also. So parallelly write the notes. This is very, very important for us, right? Isosceles triangle. So isosceles triangle in the name itself, two sides are similar and one side is different. And two sides are similar, A and A, and one side is different. That is B by 2. What is the area of the isosceles triangle? Area of isosceles triangle is formula A by 4 into root over 4A square minus B square. This is the area of isosceles triangle, that is in terms of square units. Area of isosceles triangle B by 4 into root over 4A square minus B square. Area of isosceles triangle. Next. So what is the perimeter of isosceles triangle? Perimeter P is equal to 2A plus B square units. 2A plus B units square units. A plus A, 2A and B. 2A plus B square units. This is isosceles triangle. Okay. Scalene triangle area delta is equal to root over S into S minus A into S minus B into S minus C square units. Perimeter P is equal to A plus B plus C units. So delta we are writing from which formula? Heron's formula. Similarly, isosceles triangle area is B by 4 into root over 4A square minus B square square units. Perimeter P is equal to 2A plus B. Sum of all the sides. A plus B. 2A plus B. Okay. Please note down the formula. Okay. It's very, very important. Okay. Please follow. Already Srinivas sir మీకు PDFs group లో పెట్టడం జరిగింది కనుక మీన్వైల్ మీరు వర్కౌట్ చేయండి. సో నేను కూడా మీకు మెన్సురేషన్ PDF గ్రూప్ లో ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. మీరు దానిపైన వర్కౌట్ చేయండి ఫస్ట్. ఓకే. ఫార్ములాస్ మీరు అప్లై చేస్తే ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఈజీగా సులువుగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. This is second triangle. Total how many triangles I told? Total 5 triangles. These are the 4 triangles. Please note down. Right. Third triangle.
Third one. Third one. Third one and third one. First one is this one, second one, and third one is, so very simple. Third one is equilateral triangle. Equilateral triangle. Equilateral triangle. Equilateral triangle. All the sides are equal. All the sides are equal. This is height of the triangle H. This small capital A and capital B and capital C are the vertices of the triangle. This is equilateral triangle. Okay. Right. What is area of the equilateral triangle? I'm not telling any derivations. So, Pratidaani then solve by Pythagorean theorem uses, Pythagoras theorem uses. But directly I'm giving the formulas. Area of right angle equilateral triangle is root 3 by 4 inches. So, the allowed derive change. Okay. But by using Pythagoras theorem. But there is no time now. Simply note down the formula. Area of equilateral triangle is root 3 by 4 a square. Height and side relation root 3 by 2. This is also very, very important. Area of equilateral triangle is root 3 by 4 a square. Height and side relation is root 3 by 2a. This is for equilateral triangle. Next, fourth one. Fourth one. So, what is the perimeter here? Perimeter is a plus a plus a. This is what 3a. 3a units, either in centimeters or meters. What is the area units? Square units. Area units is square units. Okay. Fourth one. Fourth one. Okay. Fourth and fifth. That is right angle triangle. Fourth one. And fifth one is right angle isosceles triangle. Right angle isosceles triangle. See, these are 4 and 5. Now I'll discuss. Fourth one is right angle triangle. The fifth one is right angle isosceles triangle. Okay. See, please note down. Area of equilateral triangle is root 3 by 4 a square. Height and side relation is root 3 by 2a. So, what is the perimeter? A plus a plus a, that is 3. Right? Okay. So, please note down. Quickly note down all of you. Okay. Now, fourth and fifth. Now, let me discuss fourth and fifth. What are the major differences between right angle triangle? Lamba kona lamba samadhi bahu. Right angle triangle, right angle isosceles triangle, isosceles triangle. Right angle triangle, right angle isosceles triangle. So, what is right angle triangle? Right angle triangle and right angle isosceles triangle. Right angle triangle, right angle isosceles triangle. Right angle triangle. Right angle triangle. Definitely, this is the right angle triangle. One angle is 90 degrees. Okay. One angle is 90 degrees. The other two angles are 30 and 60. Why you are taking 30 and 60, sir? So, because in a triangle, the sum of the angles is 180. But suppose if it is 90, then definitely the remaining two will be 90. 30 and 60. 90 plus 90 is 180. Okay. So, right angle triangle, the sum of the angles is right angle triangle. Sum of the angles. Sum of the angles is equal to how many degrees? 180 degrees. Sum of the angles is 180 degrees. Right? Suppose if it is 90, so not only right angle, any triangle. If you take any triangle, the sum of the angles should be 180. So right angle, one angle is 90, the remaining are 30 and 60. Remaining are 30 and 60. Okay. Then, so this is one combination.
And the second combination is, so what is the difference between right angle triangle and right angle isosceles triangle? Suppose for right angle isosceles, one angle is 90 and the remaining two angles are 45 and 40. Right? Remaining two angles are 45 and 40. Because ఇక్కడ isosceles అంటే ఖచ్చితంగా టూ సైడ్స్ సిమిలర్ అండి. రెండు సైడ్స్ ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ ఉన్నాయో రెండు యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్. రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్. 45 40. ఇది రైట్ యాంగిల్ ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. Okay, so there is only the difference in the sides. So right angle triangle means one side is 90 and the other two sides is equal to 90. That is 30-60 combination. Yeah, right angle isosceles is one angle is 90, remaining are 45 and 45. Remaining are 45 and 40. Right? అయితే ఇప్పుడు దీని ప్రకారం మనం చెక్ చేసుకుంటూ పోతే ఓకేనా, ఇప్పుడు క్లియర్ అబ్జర్వ్ చేయండి. సపోజ్ if you take this is base is A here, this hypotenuse is C and this is B here. From Pythagoras theorem, PT theorem means Pythagoras theorem. Hypotenuse square is equal to side square plus side square. That is very, very important relation. So everybody knows side and you are very familiar with this relation. Hypotenuse square equal to side square plus side square. What is hypotenuse here? C. This is C square is equal to A square plus B square. Then we can write C is equal to root over A square plus B square. We can write C is equal to root over A square plus B square. C square is equal to A square plus B square. That is hypotenuse square equal to side square plus side square. From this we can write C is equal to root over A square plus B square. Okay. This is suppose if you need the area of right angle triangle. Area of right angle triangle, that is half. Generally what is the area of any triangle? Half base into height. And what is base here? A here. What is height here? B. Then we can take this is half AB. Half AB. This is a right angle triangle concept completely. I think is it okay? Then what about this right angle isosceles triangle? So what is the difference, sir? Here only the difference is in the angles and sides. Suppose if two sides are equal, so obviously their angles are also equal. Suppose if 45 degrees opposite is one part, definitely 45 degrees opposite is one part. From Pythagoras theorem, it is root 2 parts. Sir, how you are getting root 2 parts, sir? 45 degrees opposite one part. ఒక భాగం అనుకోండి. సో డెఫినెట్ గా 45 degrees opposite కూడా వన్ పార్టే అవుతుంది ఒక భాగం. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 45 degrees opposite 10 మీటర్లు అనుకుంటే 45 degrees opposite కూడా 10 మీటర్లు అవుతుంది. మరి అప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది సార్? హైపోటెన్యూస్ అంటే ఓకే, hypotenuse square is equal to side square plus side square relation. This is 1p square plus 1p square. This we will get 2p square. This is hypotenuse square. And hypotenuse is equal to square root of 2p square. Then root 2p. Square and root get cancelled. It is root 2p. So you are getting root 2p here. Right? See, sir, ఎందుకు సార్ ఇక్కడ వన్ పార్ట్ వేశారంటే సార్ ఎప్పుడైతే యాంగిల్స్ ఈక్వల్ వాటి మధ్య ఉండే సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. సైడ్స్ రిలేషన్ కూడా ఈక్వల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ ఇట్ బి 45 degrees ఆపోజిట్ వన్ పార్ట్ అనుకోండి. 45 degrees కూడా ఆపోజిట్ ఎంత అవుతుంది? వన్ పార్ట్. ఎందుకంటే రైట్ యాంగిల్ ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ లో ఖచ్చితంగా టూ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి, వన్ సైడ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ ఎవ్రీబడి బికాస్ ఇన్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐసోసెలస్. Isosceles means two sides are similar and one side is different. That is very clear. Please note it down. Okay. For example, if you take a right angle triangle, okay, this is very, very important. You remember this formula. What is the area of right angle triangle? Half A. So you can derive everything for all this, but there is no time. Just I'm giving the formula. You can manage the questions using all these formulas. Okay. Please follow. Just you please note it down. So only the difference is in terms of sides and angles. So what is the exact difference between right angle and right angle isosceles triangle? Means right angle means in the name itself it is 90. In a triangle the sum of the angles is 180. If one angle is 30, obviously other angle will be 60. Because here into 90 or 180 okay. So note చేసుకోండి. ఇది total triangles concept. Okay, total 5 triangles కోసం మనం మాట్లాడాం.
ఫస్ట్ ఏంటి అంటే స్కెలిన్ ట్రయాంగిల్ మాట్లాడడం, సెకండ్ వన్ ఏం మాట్లాడడం సార్, ఐసోసెస్ ట్రయాంగిల్ మాట్లాడడం, థర్డ్ వన్ ఏం మాట్లాడడం, ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ మాట్లాడడం, ఫోర్త్ వన్ ఏం మాట్లాడడం అంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ మాట్లాడడం, ఫిఫ్త్ వన్ రైట్ యాంగిల్ ఐసోసెస్ మాట్లాడడం. ప్రతిదానికి ఏరియా మాట్లాడడం, పెరిమీటర్ మాట్లాడడం. The area of scalene triangle ఏంటంటే delta is equal to root over s into s minus a into s minus b into s minus c. Okay, from Heron's formula. At that time I forgot to tell one point. ఏంటంటే scalene triangle delta area root over s into s minus a into s minus b into s minus c. So what is s, sir? Where s is semi perimeter, that is a plus b plus c by 2. This is very very important. Where s is what? Semi perimeter. దాన్ని అర్ధ చుట్టు కొలుతాం. See, that is scalene triangle. Delta is equal to, from Heron's formula we are writing that formula, root over s into s minus a into s minus b into s minus c, where s is semi perimeter, s is equal to a plus b plus c by 2. That is sum of the sides by 2. That is semi perimeter. That is clear. Which formula is scalene triangle? Then after that, isosceles triangle, area of isosceles triangle is b by 4 into root over 4a square minus b square. What is the perimeter, sir? 2a plus b. See, mind lo konchalandi, formulas in mind lo konchalandi. నేను ఎలా అయితే చెప్తాను, ఏరియా ఆఫ్ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ ఏమవుతుందంటే రూట్ 3/4 స్క్వేర్. సైడ్ అండ్ హైట్ రిలేషన్ ఏంటంటే రూట్ 3/2 అవుతుంది. ఆల్ ద ఫార్ములాస్ యూ కెన్ డెరైవ్, బట్ దేర్ ఇస్ నో టైం, డోంట్ వరీ. సో విత్ ద ఫార్ములాస్, ఇఫ్ యూ బై హార్ట్ ద ఫార్ములాస్, దెన్ వీ కెన్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ ఈజీలీ. Mensuration is very simple chapter. In SSC CGL, we are going to get 3 marks from this chapter. Please thorough in practice. You refer the formulas and you can easily attempt any question in this chapter. I'll forward the mensuration PDF today in the group. I'll forward all the previous questions, okay, which are given in SSC CGL examination. I'll forward this. So please do and follow all the questions. Right. Next, let me discuss triangles also. Triangles is clear. Now let me discuss the quadrilateral concept. Quadrilateral. Okay. The quadrilateral means we are having not 3 sides, they are having 4 sides. 4 sides. Quadrilateral. How many sides? 4 sides. How many sides, sir? 4 sides. Okay. So suppose the first quadrilateral, first thing you get trapezium. Then there's Samalambu Chaturabhujam, trapezium. You get the figure like this. This is a trapezium concept. Trapezium figure. Okay. This is A and B. Right. This is the distance between 2 parallel sides. Is the distance between 2 parallel sides. H is nothing but the distance between 2 parallel sides. 2 parallel sides. రెండు సమాంతర భుజాల మధ్య దూరం అనే h. Here what is one pair of parallel sides, but they are not one pair of parallel sides. ఒక జత సమాంతర భుజాలు కలిగి ఉంటాయి కానీ అవి సమానం కాదు. One pair of parallel sides, but they are not equal. One pair of parallel sides, but they are not equal. That is trapezium concept. H is the distance between 2 parallel sides. So what is the area of the trapezium? What is the area of the trapezium, sir? That is half h of a plus b. Half h of a plus b. You remember this? This is very very important. This is area of the trapezium. Area of the trapezium. Okay. So one pair of parallel sides, but they are not equal. This A and B are parallel sides, and H is the distance between the 2 parallel sides. This is not black and white. It is between. Please observe. Distance between 2 parallel sides. Okay. This is distance between 2 parallel sides. రెండు సమాంతర భుజాల మధ్య దూరం. Okay. This is very very important. First quadrilateral, first concept ఏంటంటే
trapezium. So next one. Okay, next one. Let me discuss. Trapezium is clear. Let me discuss. Next one. Parallelogram. Next parallelogram. The second one is parallelogram. Samantra Chaturabhuj. Parallelogram. This is parallelogram. Okay. Suppose if you clearly observe. Okay, in this we can observe two triangles. Right? This is one triangle, this is the second triangle. You please observe. Okay. Two triangles. In this parallelogram, say, so this is one triangle. The second that is completely in invert manner. రెండు బాల్ పన్నెట్ కనిపిస్తుంది. రెండు ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి కదా. This is parallelogram. Parallelogram. See, simply we can say generally area of triangle is what? Area of triangle is what? Half BH, no? Half BH into height. But how many triangles we have? Two triangles. Then area of parallelogram is half BH. So one triangle area half BH అవుతుంది. ఇంకొక triangle area కూడా half BH అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇందులో ఎన్ని triangles ఉన్నాయి? Two triangles ఉన్నాయి కదా. Half BH plus half BH. రెండు half scale తో full అవుతుంది. రెండు half scale తో full. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే half BH plus half BH ఎంత అవుతుంది? 2BH by 2. 2 can cancel. Answer is what? BH. This is the area of the parallelogram. Area of the parallelogram is BH. Is it clear? Area of the parallelogram is BH. Right. So next one. Next, I move on to the fast, all of you. Right. Next, I move on to the parallelogram is clear, I think. Next, I move on to the rhombus. Rhombus. Then the three Sama-Chaturabhuj. Rhombus. This is a rhombus. Rhombus Sama-Chaturabhuj. Okay. Like it is in the form of a diamond shape or Kazu-Berfi street also. Kazu-Berfi street also. Rhombus. It's very tasty also. Kazu-Berfi street. Here all the sides are same. Or otherwise you can observe the diamond shape structure here. Here are two diagonals. This is D1 and D2. This is D1 and D2. Right? There are two diagonals. This is D1 and D2. What is the area of the rhombus? Area of the rhombus. Area of the rhombus is half into product of the diagonals. Half into product of the diagonals. Half into product of the diagonals. This is half into D1 into D2. So what are the diagonals here? D1 and D2. Here all the sides are equal in the rhombus. In a Sama-Chaturabhuj. Okay, area of the rhombus is half D1 D2. Half into product of the diagonals, half D1 D2. See here all the sides are equal. And what is the relation between sides and diagonal? Relation between sides and diagonal. Sides and diagonal. Relation between sides and diagonal. That is 4a square is equal to d1 square plus d2 square. This is very, very important relation. The relation between sides and diagonal, that is 4a square is equal to d1 square plus d2 square. This is also very, very important. This is the relation between sides and diagonal relationship. 4a square is equal to d1 square plus d2 square. You can derive also. Okay. Don't worry. With these formulas, you can answer any question in the mensuration. All these formulas you should be very familiar. Please go through only. It's very easy also. Right? Thank you. So next. Is it rhombus? What is the area of rhombus of D1 D2? What is the relation between side and diagonal? 4a square is equal to D1 square. Next one. Right. Then. So rhombus is clear. So next we'll discuss. Rhombus is clear. No? Next we'll discuss rectangle.
rectangle. The rectangle opposite sides are thick. The rectangle. You have length and breadth. This is opposite sides are equal. What is the area of the rectangle? Length into breadth. Length into breadth. That is L into B. Answer is LB. LB square units. What is the perimeter of the rectangle? What is the perimeter of the rectangle? 2 L's and 2 B's. That is 2L plus 2B. If you take 2 common, what happens? 2 of L plus B units. So we have 2 L's and 2 B's here. That is 2 of L plus B. This is the perimeter of the rectangle. This is the area of the rectangle. Area of the rectangle is length into width. Right? This is also very, very important. Next. Please note it down. Then fast go to try change. Okay. Just live look. Just 40 minutes after late go just one go then. You can tell. Schedules based classes heavy go నాకు ఉన్నంత వరకు పెంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. మీరేమనుకోవద్దు, ఎందుకంటే మార్నింగ్ ఈరోజు వాస్తవంగా మీకు మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 6 దాకా డైలీ క్లాస్ ఉంది. 6 o'clock లైవ్ అన్నా నేను మాక్సిమం ట్రై చేస్తున్నాను. లేట్ అవుతున్నా, లేట్గా అనుకున్నా ఏమన్నా అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే మాకు ఉన్నంత వరకు హెల్ప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం కంటెంట్. బికాస్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ సర్వీస్ మోటో ప్రోగ్రామ్ అయినప్పటికీ దీన్ని ఎవరు అట్లా తీసుకోవట్లేదు. మంచిగా దీన్ని నడిపిస్తున్నారు, జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకోండి. ఓకేనా? సో జనరల్ గా సర్వీస్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏదో చెప్పేద్దాం అని కాకుండా మేము రెగ్యులర్ గా క్లాసెస్ లో ఎట్లా చెప్తాం అదే కంటెంట్ ఇక్కడ జరుగుతుంది. సో మాక్సిమం నాకున్నంత వరకు సెషన్స్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను. అట్లాగే మాక్సిమం మీరు కూడా క్లాస్ జాగ్రత్త ఫాలో కండి. ఓకే, ఎనీథింగ్ సారీ ఫర్ ద ఇన్కన్వీనియన్స్ అగైన్. ఎందుకంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లైవ్ లో లైక్ నీట్గా వచ్చానికి అనుకోకండి. ఎవరైతే లైవ్ లో ఉన్నారో స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్క్వేర్ కాన్సెప్ట్. Square concept. Square means all sides are equal. Square means all sides are equal. What is the perimeter of the square, sir? Perimeter is 4A plus A plus A plus A plus. Perimeter is 4A. What is area of the square? Area of the square is A square. Side into side. So all the sides are equal. You can take side into side. Side into side means A into A becomes A square. Okay, here you need diagonal unit. This is the diagonal of the square. From Pythagoras, because it forms a 90 degrees here. From Pythagoras, D square is equal to A square plus A square. From D square is equal to, you can write 2A square. Then D is equal to root over 2A square. Root 2. Come outside. A square and root 2. D is equal to A root 2. Then here is square. అదే రెక్టాంగిల్ కింద డయాగ్నల్ కోసం చెప్పే ఒకసారి చూడండి. రెక్టాంగిల్ కి డయాగ్నల్ కోసం మాట్లాడేటప్పుడు what is the diagonal? This is length and breadth. D square is equal to L square plus B square. Therefore, from D is equal to, we can write root over L square plus B square. This is the diagonal of the rectangle. This is the diagonal of the square. Diagonal of the square is A root 2 and diagonal of the rectangle is root over L square plus B square. This is totally quadrilateral concept. The quadrilaterals we have discussed: trapezium, rhombus, and square, rectangle, and parallelogram. Okay. So what is the area of the trapezium? Half h of a plus b. Okay. What is the area of parallelogram? Half bh plus half bh. It is completely full bh. bh and half scale full out generally. Okay. What is the area of the square, sir? A square. What is the area of the rectangle? L into b. What is the perimeter of the rectangle? 2 of L plus b. What is the perimeter of the square? 4A. Okay. So what is the area of the rhombus? Of D1 D2. Half into product of the diagonals. What is the sides and what is the relation between sides and diagonal and rhombus? 4A square is equal to D1 square plus D2. Thorough అప్పుడే మీరు ఎగ్జామ్ లో విత్ ఇన్ ద 40 or 50 seconds లో మీరు క్వశ్చన్ అటాక్ చేయగలరు.
అంతేగాని మళ్ళీ మైండ్ లో ఫార్ములా తెచ్చుకొని మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం చాలా లేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, జాగ్రత్తగా వినండి. రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ది స్పేస్? ఎయిర్ ఉంటుంది. ఎలా వచ్చిందో కూడా చేయడం. వాట్ ఈస్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్? స్క్వేర్ ఏమో ఎయిర్ ఉంటుంది, టైటిల్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఏమో రూట్ ఓవర్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. దిస్ ఇస్ ది కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కోఆర్డినేటర్స్. Next one. I go for the next concept. Concept number 3 is regular exercise. Regular exercise. Okay. The regular exercise. Concept number 3 is regular hexagon. So what is this regular hexagon, sir? What is this regular hexagon? Here, hexagon means you have 6 sides. Hexagon means we have 6 sides. Please observe. Okay. Here it forms 6 equilateral triangles. So what is the area of regular hexagon means? 6 times of area of which triangle, sir? Equilateral triangle. Equilateral triangle. Because in this hexagon we have 6 triangles. That the 6 should be an equilateral triangle. That's the area of the regular hexagon. 6 times of area of equilateral triangle. What is the area of equilateral triangle? Root 3 by 4 is square. Okay, in the regular hexagon we can form 6 equilateral triangles. That's why the area of regular hexagon is 6 times of root 3 by 4 is. And how many times it will cancel? 3 times and 2 times. Answer is 3 root 3 by 2 is right. So very important. This is concept number 3. The next one. Okay. Right. Concept number 4 is concept number 4. Concept number 4. Let me go for a circle concept. Circle. Suppose if you take this is a circle. From center of the circle to point of the circle, we can call it as radius. Okay. From center of the circle to point of the circle, we can call it as radius. So these are all radiuses. Right. From center of the circle to point of the circle, we can call it as radius. Okay. Here AB is nothing but a diameter. Diameter. Okay. This is nothing but R plus R. This is R plus R. This is 2R. 2R is diameter here. 2R is what, sir? Diameter here. Center of the circle to point of the circle, we can call it as radius. In a circle, we can draw infinite radius. Ananthamana radiuses gauge circle. Gauge. Radius. You can draw infinite radius in a circle. Simply, what is radius, sir? From center of the circle to point of the circle. See, what is radius, sir? Again, I'm telling from center of the circle to point of the circle, we can call it as radius. Okay. So, what is the area of the circle? What is the area of the circle? It is pi r square. Okay. So, we can derive for everything proof, but no time. Please note the alpha. Please note the formula. So, it is enough. So, what is the circumference of the circle? Circumference of the circle. Circumference of the circle is 2 pi. 2 pi. Here we can take pi is equal to 22 by 7 or 3.14. Pi is equal to 22 by 7 or 3.1. This is area of the circle. The circumference of the circle we can call it as perimeter also. So because for a circle we are denoting with circumference. That is nothing but perimeter of the circle. Okay. Circumference and perimeter both are similar meaning. Okay. Area of the circle is pi r square. The circumference of the circle is 2. That is the circle concept. The next one, concept number 5, semicircle. Concept number 5 is semicircle. Concept number 5 is semicircle. Semicircle. The semicircle. See, this is simply we can say this is half circle. This is center of the circle to point of the circle, we can call it as radius. Center of the circle to point of the circle, we can call it as radius. This is semicircle, right? Completely. Then what we can take, sir? Okay. Please.
Then area of semicircle. Area of semicircle is pi r square by 2. So what is the area of circle? Pi r square. Then semicircle means half of the area, pi r square by 2. Then circumference of the semicircle. Circumference of the semicircle. Okay. So what is the total circle circumference? 2 pi r. But for semicircle we have to do by 2 because total circle circumference is 2 pi r. Because complete circle means it is 360 degrees angle. 360 degrees angle in the name itself it is 2 pi because pi is 180 and 2 pi. So you will have infinite radius. From point of the circle to center of the circle we have radius r and circumference of the circle is 2 pi r. Then circumference of the circle is semicircle means half of the circle. Simple. అర్థమవుతుంది 2 pi r by 2 ఇయాలి ప్లస్ ఎక్స్ట్రాగా మరొకటి యాడ్ అవుతుంది r ప్లస్ r దిస్ ఇస్ 2r 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది pi r plus 2r అవుతుంది దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటూ పోతే pi అంటే 22/7 and r plus 2r. If you take r common 22/7 plus 2 this is 22 plus 14/7 2s are 14/7. This is r into 36/7. Finally you are getting 36/7. This is circumference of the semicircle. 36. Okay, 22 plus 14 is how much? 36. Very simple. Pi r. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు pi r అంటే ఇంకొక r ఇంకొక pi r plus 2r అవుతుంది. Pi అంటే 22/7 r plus 2. ఇందులో r కామన్ తీసేస్తే 22/7 plus 2. 7 2 times 14 22 plus 14/7. 22 plus 14 అంటే 36. R అంటే 36/7. Hey, this is the semicircle answer. Right? So next one. Okay. So you should be very thorough with the formulas. Area of the circle is immediately area of the circle is pi r square. Okay. Area of the circle is pi r square. Area of the semicircle pi r square by 2. Okay. So circumference of the circle is 2 pi r. Circumference of the semicircle is pi r plus 2r. That is 36. ఎట్లా వచ్చిందో కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ నెంబర్ 6. అంటే నేను రెగ్యులర్ చెప్తా ఉంటాను ఫ్లో అలా ఉంటుంది. మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ విజయం కాదండి ప్రాక్టీస్ చేసిన వాడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో చాలా ఈజీగా సక్సెస్ అవుతుంది నా ఎక్స్పీరియన్స్ పరంగా చెప్తాను ఓకే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఉంటే కుదరదు ఏ రోజు తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయాలి సో నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఇంకా ఈ సీజన్ లో చాలా ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి ఎస్ఎస్సి చాలా ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి మీరు ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా అన్ని ఎగ్జామ్స్ కి అవుతుంది ఎస్ఎస్సి కెన్ రైట్ CGL examination. You can write CHSL examination, you can write MTS examination, you can write ZD, all examinations. Recently, the SSC ZD notification 25,000 సుమారుగా నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది ఓకే ఆన్లైన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటే అప్లై చేయొచ్చు అది కూడా మంచి వేకెన్సీస్ అది కూడా యు ఆర్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫర్ ద సర్కిల్ సెమీ సర్కిల్ నెక్స్ట్ వి డిస్కస్ అబౌట్ సెక్టార్ సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ సెక్టార్ ఆఫ్ ది సెక్టార్ అంటే సర్కిల్ దీని తెలుగులో త్రిజ్యంత్రం ఉంటుంది త్రిజ్యంత్రం ఇది సర్కిల్ కదండి సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ టు పాయింట్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఏం చెప్పాను నేను రేడియస్ ఓకే సర్కిల్ లో ఒక ముక్క అండి ఇట్లా తీసేసింది ముక్క ఓకే సర్కిల్ లో ఒక ముక్క మనకి ఏమవుతుంది సార్ చెప్పండి సెక్టార్ ఓకే this entire shaded part we can call it as area of the sector. So simply we can take OA circle of muka area of the sector. Simply what is the area of the sector formula means? Area of the sector formula is total complete circle complete angle is 360 degrees. Then out of 360 degrees, okay. So what is the fractional part? The area, the data is not by here. This is the area. Out of 360 degrees, complete 360 degrees. What is theta? Okay, area of the sector. Out of 360 degrees, this is the part of the sector. So what is the angle the sector is occupying? That is theta. Into area, na? That's why we are writing pi r square.
Suppose if theta decreases, the area of the sector also decreases. Suppose if theta increases, area of the sector also increases. Indirectly, the area of the shaded part. See, this is called circumference of this sector. Circumference of the sector, we can take L. This is also R now. Center of the circle to point of the circle, we can call it as R. Area of the circle is theta by 360 into pi r square. What is perimeter of the sector? Perimeter of the sector. Perimeter of the sector. This is L and R plus R. That is L plus 2R. Sector means only this shaded part. This is L and R plus R. This is L plus R plus R. This is L plus 2R. This is the perimeter of the sector. Okay. Okay. Then these are very, very important. This is the area of the sector. This is perimeter of the sector. This is L plus 2R. Okay. Right? You should know these formulas. Please move on. Area means always you will get pi r square, because what is the area of the circle? Pi r square. So out of 360 degrees. So why you are writing 360 means for a circle complete angle is 360 degrees. So sector, so what is the part of the sector is occupied? That is theta by 360. So here this is L, where L is the arc length, where L represents arc length. L represents arc length. Okay, L represents arc length. Okay. Then what is R, sir? R is nothing but radius. R is nothing but radius. Okay. Then what about the circumference? The circumference. Here, the circle circumference is L comes into the picture. That is arc length. Okay. We'll discuss while discussing the problems. Okay. So please note on the formulas. Area of the sector is theta by 360 pi r square, and perimeter of the sector is 2R. So next, is it clear? So next one, very, very important, very, very important, very, very important thing. If the perimeters are equal, next concept. If the perimeters are equal, areas order. Areas order. This is very, very important. చాలా important and point. Important concept. For example, so మీరు ల్యాండ్ కొందాం అనుకున్నారు. ఆ ల్యాండ్ అనేది సర్క్యులర్ షేప్ లో ఉంది, స్క్వేర్ షేప్ లో ఉంది, రెక్టాంగిల్ షేప్ లో ఉంది, ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉంది. ల్యాండ్ కొందాం అనుకున్నారు. స్క్వేర్ షేప్, రెక్టాంగిల్ షేప్, సారీ సర్కిల్ షేప్, స్క్వేర్ షేప్, రెక్టాంగిల్ షేప్, ట్రయాంగిల్ షేప్. ల్యాండ్ కొందాం అనుకున్నారు. Circle, square, rectangle, triangle. If the perimeters are equal, what is the area surrounding? Land కొందాం అనుకున్నారు. ఈ ల్యాండ్ కాస్ట్ 10 lakhs, ఈ ల్యాండ్ కాస్ట్ కూడా 10 lakhs, ఈ ల్యాండ్ కాస్ట్ కూడా 10 lakhs, ఈ ల్యాండ్ కాస్ట్ కూడా 10 lakhs. చాలా మంది ఏమనుకుంటారు, రెక్టాంగిల్ షేప్ లో ఉంది, ఏరియా ఎక్కువ ఉంటుంది, వైశాల్యం ఎక్కువ ఉంటుంది. కొంతమంది స్క్వేర్ ఎక్కువ ఉంది అనుకుంటారు. స్క్వేర్ అన్ని సైడ్స్ అన్ని ఎక్కువ ఉన్నాయి, చాలా బాగుంది, ఇది తీసుకుంటే బెటర్, 10 లక్షలు చాలా మంచి సేవ్ అవుతుంది అమౌంట్ అని. లేకపోతే కొంతమంది త్రిభుజాకారంలో కొంచెం వెరైటీగా ఉంది, ఇదైతే బాగుంటుంది. సో పెరిమీటర్స్ ఈక్వల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే వైర్ తీసుకుంటాం. వైర్ తీసుకుంటే ఆ వైర్ ని సర్కిల్ షేప్ లో చుట్టండి, అదే వైర్ ని స్క్వేర్ షేప్ లో చుట్టండి, అదే వైర్ ని రెక్టాంగిల్ షేప్ లో చుట్టండి, అదే వైర్ ని ట్రయాంగిల్ షేప్ లో చుట్టండి. అదే వైర్, సేమ్ వైర్ లెంత్, అంటే సేమ్ వైర్ లెంత్ సేమ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇండైరెక్ట్ పెరిమీటర్ సేమ్. వైర్ లెంత్ సేమ్ అంటే ఏంటి అర్థం? పెరిమీటర్ సేమ్. పెరిమీటర్ అంటే చుట్టుకొలత. అదే వైర్ ని సర్కిల్ లో చుట్టండి, అదే వైర్ ని స్క్వేర్ లో చుట్టండి, అదే వైర్ ని రెక్టాంగిల్ లో చుట్టండి, అదే వైర్ ని ట్రయాంగిల్ లో చుట్టండి. అంటే ఏంటి దీని అర్థం? అదే వైర్, సేమ్ వైర్ ని పెరిమీటర్ సరిగ్గా. దాని వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్? ఏరియాస్ ఆర్డర్. అంటే ఏరియా అంటే ఏంటి? ఆక్రమించే ప్రదేశం. ఆక్రమించే ప్రదేశం ఏ అంటే ఎక్కడ ఎక్కువ. ఇప్పుడు 4 ఫిగర్స్ లో ఏ ఫిగర్ అనేది ఎక్కువ ఏరియాను ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే
ఇప్పుడు మనం ఏ ల్యాండ్ తీసుకోవడం బెటర్ అంటే సర్కిల్ షేప్ లో ఉన్నదా, స్క్వేర్ షేప్ లో ఉందా, రెక్టాంగిల్ షేప్ లో ఉందా, ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉందా? ఏరియా అంటే ఏంటి? ద ప్లేస్ ఆక్యుపైడ్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏరియా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ షేడెడ్ పార్ట్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, పెరిమీటర్స్ ఈక్వల్ ఉండేటప్పుడు అంటే చుట్టుకొలత సమానం ఉండేటప్పుడు అంటే దీని వైర్ లెంత్ ఇక్కడ వైర్ లెంత్ ఎంత ఉంది, ఇక్కడ కూడా వైర్ లెంత్ అంతే. కానీ అదే వైర్ ని సర్కిల్ లో చుట్టాను, అదే వైర్ ని స్క్వేర్ లో చుట్టాను, అదే వైర్ ని రెక్టాంగిల్ లో చుట్టాను, అదే వైర్ ని ట్రయాంగిల్ లో చుట్టాను. అన్ని కూడా పొలం కాస్ట్ ఎంత? 10 లక్షలు 10 లక్షలు 10 లక్షలు 10 లక్షలే. కానీ ఏది బెటర్? ఏది బెటర్? సర్కిల్ బెటర్. ఎందుకంటే ఎక్కువ ఏరియా దేనికి ఉంటుందంటే ప్లేస్ ఆక్యుపైడ్. ఏదంటే ఎక్కువ దేనికి ఉంటుందంటే సర్కిల్ షేప్ లో ఉండేదానికి అడ్వాంటేజ్. తర్వాత ఏంటంటే చెప్పండి, స్క్వేర్, తర్వాత రెక్టాంగిల్, తర్వాత ట్రయాంగిల్. డెఫినెట్లీ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్ ఆర్డర్. సర్కిల్ గ్రేటర్ దెన్ స్క్వేర్, గ్రేటర్ దెన్ రెక్టాంగిల్, గ్రేటర్ దెన్ ట్రయాంగిల్. దిస్ ఇస్ CSR. ఓకే, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్. దీని మీద డైరెక్ట్ గా థియరీ బిట్స్ వస్తాయి. ఇఫ్ ద పెరిమీటర్స్ ఈక్వల్, వాట్ ఇస్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ ది క్లాస్? C greater than, S greater than, R greater than. That a triangle should be an equilateral triangle. Again, one more concept. The triangle should be equilateral triangle. Equilateral triangle means what? All the sides are equal. Right? If the perimeters are equal, areas order is C greater than, S greater than, R greater than 8. Right? Then, చాలా మందికి ఆర్డర్ గుర్తుండదు సార్, నాకు ఏం చేయాల్సింది? చీఫ్ సెక్రటరీ, ప్రెసిడెంట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వస్తుంది కదా, జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం చీఫ్ సెక్రటరీ ఏ టీం అంటే రెడ్డి టీం ఉంటారు టోటల్. ఓకేనా? చీఫ్ సెక్రటరీ ఏ టీం ఉంటారు? ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో అందరూ రెడ్డిస్ ఉంటారు. మనం మాట్లాడుతాం. ఈవెన్ చంద్రబాబు నాయుడు చూస్తే చౌదరి స్కీమ్ అనుకుంటారు అంటా ఉంటారు. క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ చూపిస్తారు. జస్ట్ ఎవరిని బ్లేమ్ చేయడానికి కాదు, ఎవరిని చేయడానికి కాదు, జస్ట్ టు రిమెంబర్ ద సీక్వెన్స్ అండ్ టెల్లింగ్. ఓకే, ఏంటి జబర్దస్త్ అన్నట్టు వార్తలని ఎవరిని ఉద్దేశించిన కాదు అన్నట్టు. ఆ విధంగా ఇక్కడ చూడండి, C గ్రేటర్ దెన్, S గ్రేటర్ దెన్, R గ్రేటర్ దెన్ T. చీఫ్ సెక్రటరీ ఏ టీమ్ సార్? రెడ్డి టీం అని గుర్తుపెట్టారు. అంటే చీఫ్ సెక్రటరీ సర్కిల్, స్క్వేర్, రెక్టాంగిల్, ట్రయాంగిల్. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ సార్? పెరిమీటర్స్ ఆర్ ఈక్వల్, ఏరియాస్. నెక్స్ట్ వన్. If the areas are equal, if the areas are equal, perimeters are reverse. Perimeters are. If the areas are equal, what is the perimeters? Quite reverse of this concept. Because reverse A greater than, R greater than, S greater than C. D greater than, R greater than, S greater than C. If the areas are equal, what is the order? Perimeters order. The areas are equal, perimeters are D greater than, R greater than, S greater than C. Okay, this is a complete picture. So next statement is, if the perimeters are equal, areas order C greater than, S greater than, R greater than D. Next one, if the areas are equal, perimeters order D greater than, R greater than, S greater than C. This is very important, right? Please note on this. Okay, the next one. Next one. Okay, if 3 circles touch each other, then what is the concept? So I'm telling all the concept in detailed manner. The 3 circles touch each other. What is the concept? 3 circles touch each other. So already clearly I told, center of the circle to point on the circle we can call it as radius. Center of the circle to point on the circle we can call it as radius. Center of the circle to point on the circle we can call it as radius. Center of the circle to point on the circle we can call it as radius. That it forms a triangle here, right? Game form of the sir, triangle form of the. So I need a shaded part. The area of shaded part. Area of shaded part. This is 3 circles touch each other. 3 circles touch each other. 3 వృత్తాలు ఒకదానికొకటి కలుసుకుంటే area of the shaded part. Area of the shaded part.
area of the shaded part is nothing but, okay, here we have three sectors, okay. See, this is completely sides 2R and 2R and 2R. Then it forms definitely which triangles are equivalent triangle, okay. Triangle area minus area of the shaded part is nothing but area of equilateral triangle. Area of which triangle? Equilateral triangle minus Chinese shaded part. Here we have to subtract three sectors. What are those three sectors? So one equilateral triangle, all the angles are 60. All the angles are 60, 60, 60, 60. Total how many degrees, sir? 180 degrees. 180 degrees means half of the circle. Half of the circle area. If you simplify this, area of this shaded part when three circles touch each other, you will get 0.162 r square if you after simplifying all this directly writing this term. Area of shaded part is 0.162 r. This is the shaded area. So that's normally the diagram process. Look circle, look circle, look circle. Is center load a part. This is the shaded part. This is the area of the shaded part. Three circles. 0.162 r square. Okay, this is very clear, I think. I hope. Okay, so next concept. So simple గా చెప్పాలంటే ట్రయాంగిల్ ఏరియా. ఆ ట్రయాంగిల్ కూడా ఏ ట్రయాంగిల్ అంటే ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్. దాంట్లో ఏం తీసేయాలంటే హాఫ్ సర్కిల్ ఎందుకు తీయాలంటే ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ లో ఈచ్ యాంగిల్ 60 డిగ్రీస్ అవుతుంది. ఈచ్ యాంగిల్ 60 డిగ్రీస్ అంటే మూడు యాంగిల్స్ కాబట్టి 360 ఎంత 180. సో కంప్లీట్ సర్కిల్ అయితే 360 డిగ్రీస్. మరి హాఫ్ సర్కిల్ అయితే ఎంత అవుతుందండి 180 అవుతుంది కాబట్టి హాఫ్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఏరియా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కంప్లీట్ సర్కిల్ అయితే 360 డిగ్రీస్ కనుక. సో నెక్స్ట్ వన్. Next, four circles touch each other. Okay, four circles touch each other. 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 Okay. The 9th class was problem కూడా ఉండేదండి మీకు క్యారమ్ బోర్డ్స్ ప్రాబ్లం గుర్తుందో లేదో కరెక్ట్ గా చదివింటే గుర్తుంది 9th class. Center of the circle to point in the circle within quadratus radius. Center of the circle to point in the circle within quadratus radius. Center of the circle to point in the circle within quadratus radius. Center of the circle to point in the circle within quadratus radius. Center of the circle to point in the circle within quadratus radius. Center of the circle to point in the circle within quadratus radius. Center of the circle to point in the circle radius. It forms a square here. So I need this part, shaded part, right? So here this side is 2r and this side is 2r and this side is 2r, r plus r and this side is 2r. And different is a square because all sides are equal. Then area of the shaded part is area of the shaded part is equal to area of the shaded part is equal to area of the square minus area of the square minus area of the square minus. So total angle, the sum of the angles in a quadrilateral is 360 now. Then definitely the square each angle is 90 degrees here. Then 490 is how much? 360 now. And 360 means complete circle. Then you have to take area of the square minus area of the square minus area of the circle. Area of the square is a square. Area of the circle is pi r square. Okay, what is a here? What is the side here? 2r. 2r whole square minus pi r square. This is 4r square minus 22/7 into r square. If you take r square outside, 4 minus 22/7. This is r square into 7 4s are 20, 28 minus 22/7. This is r square into 6/7. It is 6/7 r square. It is 6/7 r square. This is the four circles touch each other concept. 6/7 r square. Right? So please note it down. Is it visible, everybody? Is it visible? Please comment. Is it visible?
Okay, you're following the class. You're following the class. Sir, అర్థమవుతుందా క్లాస్? Now is it okay? Now is it okay? Okay, now is it okay? You're following the class or not? Okay. స్లోగా చెప్పాలా ఇంకా స్పీడ్ గా పర్లేదా? క్లాస్ అర్థమవుతుందా ఇంకా స్లో చేయాలా? చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే టైం చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి మాక్సిమం నేను ట్రై చేస్తాను, ఏమనుకోవద్దు. ఓకేనా? స్పేస్ ఈస్ సేమ్ స్పేస్ ఇస్ ఎనఫ్. ఈ స్పీడ్ ఓకే. ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ. Okay, let me discuss circumcircularities and incircularities. Last 10 minutes I'll discuss. Please note it down. Next concept is circumcircular radius and encircular radius. Circumcircular radius, radius and encircular radius. Circumcircular radius. What is circumcircular? Okay, the circle is circumscribed. That is circumscribing. That means it lies outside the triangle. The circle lies outside the triangle. Center of the circle to point of the circle we can call it as radius. Okay, this is circumcircle. Here we can have two triangle concepts. So one is scalene triangle. This is circumcircle. Okay, circumcircle radius is bigger. Okay, R is equal to bigger ABC by 4 delta. So what again delta, sir? Delta from Heron's formula you can write delta is equal to root over S into S minus A into S minus B into S minus C. Okay, R is equal to ABC by 4 delta. Circumcircle radius bigger. For which triangles are this is? For scalene triangle. For scalene triangle, R is equal to ABC by 4 delta. Delta is equal to root over S into S minus A into S minus B into S minus C. Next one, it is okay. For example, if you take an equivalent triangle, what happens? Equivalent triangle, that all the sides are equal here. All the sides are equal. Then from center of the circle to point of the circle, you can call it as radius. This is for equivalent triangle. Bigger is A by root 3. Okay, A by root 3. A by root 3 for this is which for equivalent triangle. Equivalent triangle. Equivalent triangle, all the sides are equal. Please note it down. This is for circumcircle radius. This is for what, sir? Circumcircle radius. Right? Next, encircle radius. So next one. Please note down. For scalene triangle, there is ABC by 4 delta. Where delta is nothing but Heron's formula. S into S minus A into S minus B into S minus A. Where S is equal to A plus B plus C, but everybody knows that is semi-colon. అందరికీ తెలిసింది, దాంట్లో చెప్పాను ఇది. S is equal to A plus B plus C by 2. That is semi-colon. అర్థం చుట్టుకుంటాం. Is it clear? I think. So next one.
The next last concept in this. Okay. Close the session. Yes. Encircle radius. Circumcircle, then encircle radius. Encircle. Encircle radius. Encircle means, okay. Triangle local set question. Triangle bite, triangle low question. Okay. Across the triangle. Triangle low question. The triangle, triangle low question. It is smaller. The smaller opening encircle radius. There are two triangles. The scalene triangle, all the sides are different. Here, small r is equal to delta by s. We get delta right from Gauss formula. Here, delta is equal to root over s into s minus a into s minus b into s minus c. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మన బిట్స్ చాలా డైరెక్ట్ గా అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్ ఎన్సర్కిల్ రేడియస్ ఏ ట్రయాంగిల్ స్కేలిన్ ట్రయాంగిల్ ఏ ట్రయాంగిల్ సార్ స్కేలిన్ ట్రయాంగిల్ ఎన్సర్కిల్ రేడియస్ ఫర్ స్కేలిన్ ట్రయాంగిల్ ఓకే let me discuss so next one ఏంటి అంటే స్కేలిన్ ట్రయాంగిల్ అయిపోయిన తర్వాత next one there should be equilateral triangle. Equilateral triangle. So equilateral triangle means here all the sides are equal. See A and A. All the sides are equal. The center of the circle to point on the circle, we can call it as radius. This is small r. Here is this A by 2 root 3. Here A is the side of the equilateral triangle. In case of in circle. Okay. This is small r. And this is big R. A by 2 root 3. See, very, very important. You note down this formula. Okay. I have covered all the things. So, again, I repeat, A coverage is not subject. The area and data are clear. Okay. If you take any figure, the space occupied, simply we can say area is nothing but what? Space occupied. By any bounded figure. By any bounded figure or any closed figure. The space occupied by any closed figure, that is nothing but area. Simple గా చెప్తాను పొలాన్ని దున్నుట లేదా పొలానికి చదును చేయడం అంటే ఏరియా పొలానికి చుట్టూ కంచి వేయడం అంటే పెరిమిట్ సార్ ట్రయాంగిల్స్ కోసం మాట్లాడు ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్స్ ఆఫ్ బిహెచ్ సో ఎన్ని ట్రయాంగిల్స్ ఉంటాయని చెప్పిన 5 ట్రయాంగిల్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ ఏమో స్కేలిన్ ట్రయాంగిల్ సెకండ్ వన్ ఏమో ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ మూడోది ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ నాలుగోది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫిఫ్త్ వన్ రైట్ యాంగిల్ ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ 5 ట్రయాంగిల్స్ కోసం చెప్పు ప్రతిదానికి ఏరియా ఫార్ములా తెలియాలి పెరిమీటర్ ఫార్ములా తెలియాలి ఏరియా ఆఫ్ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ అంటే రూట్ 3/4 స్క్వేర్ పెరిమీటర్ అంటే 3a ఏరియా ఆఫ్ స్కేలిన్ ట్రయాంగిల్ అంటే రూట్ ఓవర్ s into s minus a into s minus b into s minus c from Heron's formula, that is delta is equal to, suppose if you take perimeter a plus b plus c, area of equivalent isosceles triangle అంటే b by 4 into root over 4a square minus b square, perimeter 2a plus b. Okay, next quadrilaterals వస్తే area of rhombus of d1 d2, area of square a square, area of rectangle l into b, area of rhombus of d1 d2, area of trapezium of h of a plus b, area of parallelogram bh. ఇలా మైండ్ లో వచ్చేసారండి. నెక్స్ట్ సర్కిల్ తీసుకుంటే ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ πr స్క్వేర్, ఏరియా సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ 2πr, ఏరియా ఆఫ్ ద సెమీ సర్కిల్ πr స్క్వేర్ బై 2, circumference of the semicircle is πr plus 2r, that is 36/7r, right? Then if you take the sector, area of the sector is theta by 360 into πr square. So what is the perimeter of the sector? That is l plus 2r. You should know all this. Then if the three circles touch each other, then area of the shaded part is 0.162 r square. If the four circles touch each other, area of the sector is 6/7 r square. Okay. What is the circumference of the semicircle is 36/7 r. Right. Then if you observe circumcircle radius means triangle by a circle. That is bigger. Is not for a scalene triangle, that is r equal to a by 4 delta. Right. For an equal triangle, all the sides are equal. That is a by root 3. Then after that, we will take encircle radius. Encircle radius, triangle local circle ఉంటుంది. దాన్ని smaller గా denote చేస్తాం. Smaller గా denote చేసేటప్పుడు for scalene triangle, that is delta by s, that is a by 2 root 3 for equilateral triangle. Area of regular hexagon is 6 into root 3/4 a square, that is j root 3/2 a square.
అది ఏరియా ఆఫ్ ది రెగ్యులర్ హెక్సాగాన్. ఇలా ఫార్ములాస్ ఏ ఫార్ములా అడిగినా మీ మైండ్ లో ఉండాలి, అప్పుడే మెన్సురేషన్ చేయగలరు. ఓకే, ఇంకా ప్రతిదీ కూడా డెరైవ్ చేయొచ్చు, బట్ సో నాకున్నంత వరకు నేను హెల్ప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను, మీరు ట్రై చేయండి. ఓకేనా, అతను పీడిఎఫ్స్ పెట్టడం కాదు, మిగతాది కూడా మీరు గ్రూప్ లో యాక్టివ్ ఉంటే వర్క్ చేసుకోవాలండి. ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు మనకున్నంత వరకు మేము హెల్ప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఎందుకంటే అర్థమెటిక్, ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అనేది చాలా తక్కువ సిలబస్, ఇంకా చాలా వ్యాస్ట్ సిలబస్. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎందుకంటే డైలీ 2 hours పెడుతున్నారు సెషన్. సో అంతలో కొంత టైం మేము అందుబాటులో ఉండలేకపోతున్నాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ వర్క్ చేసే సార్స్ కానీ ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఎవరు ఏంటంటే ఎవరు ఫ్రీగా ఉండేవాళ్ళు కాదు, అందరూ బిజీ పర్సన్స్. సో మీకు తెలియదు ఏం కాదు, దిస్ ప్రోగ్రామ్ అలా అని చెప్పి ఎవరు దీన్ని వెనకొంచ వేయకుండా సో మాక్సిమం మాకున్న ఎఫర్ట్స్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకేనా, ఎందుకంటే మీరు వేరేలా అనుకోవద్దు. సో నేను లైవ్ లో ఇప్పుడు వాస్తవంగా నాకు 6 దాకా క్లాస్ జరిగింది, 6 దాకా క్లాస్ ఉండి మళ్ళీ ఇమీడియట్ గా 6 క్లాస్ తీసుకోవడం, మార్నింగ్ 9 to 6 దాకా చెప్తున్నాం షెడ్యూల్స్. ఆ టైంలో కూడా ఈవెన్ బాబా ప్రోగ్రామ్ అని కమిట్మెంట్ ఇచ్చాం, నాకున్నంత వరకు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను, ఏమనుకోవద్దు. ఎందుకంటే హాఫ్ అన్ అవర్ లేట్గా వచ్చినాను, నాకున్నంత వరకు మాక్సిమం మీకు హెల్ప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ సార్.